ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿ ಅವರು ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಐ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸೆಡ್. ಟೀಚರ್ಸ್, ನನ್ನ ಕನಸು ಸಹ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. MBBS ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ BSc ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. MBBS ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಟೀಚರ್ ವೃತ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯು ಮೇ ಸೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ದ ನೋಬಲೆಸ್ಟ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಂತ. 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿ? ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿ, ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ಬೈಬೇಕು ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡವರು ಬೈಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಗುಡ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸಹ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅದೇ ಥರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಹ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಸಾ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ಬಟ್ ಶ್ರೀಧರ್ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ he has 600 students in his college now who have taken written PUC exam, and he says 350 students are opting or interested to take medicine. So it all depends on your interest. So ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ he has left. This is the problem. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಜನ್, he must have got a call and he is gone. So ಅದಂದು I thought I'll involve him also in the discussion ಅಂತ. ನಂತರದಲ್ಲಿ anybody has any doubts, please come and clarify with me. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೂ ಹೋದೆ, ಧಾರವಾಡ ಹೋದೆ, ಬೆಳಗಾಂ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಬೆಳಗಾಂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಸೆಡ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹೌ ಡು ದೇ ನೋ ಮೀ ಅಂತ. ದೇ ಸೆಡ್, ಮೇಡಮ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ CET ಪ್ರಿ CET ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಬಿಲೀವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the view on education is not just passing exams or getting degrees or getting job. It is the builder of real stable character and humanity that everybody is stressing. That's so important. ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ರಿಯಲಿ ಕೋಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜಯಂತ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹಿ ಡಿಡ್ MBBS. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಯಂತ್ MBBS ಮಾಡಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ definitely a better choice in his right. Like just Sridhar, hey, our institute built Madi, he is making the best students. So Jayant is also into it. And I have another student, MBBS ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ she's totally with ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದರು ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ನಡೆಸುವಂತಹ ಶಾಲೆನ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅವರ್ IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್. Dr. Krishnamurthy, who was there just previous to this IG who is there, he also did MBBS. So MBBS ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಅವರು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ he left and he did IPS. Then I have my own junior colleague who did IAS. I was very happy to see her as CET chairing that CET session also, being the chief of that CET. It all depends as later. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ just think what you want to be. ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೂಸ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಷಕರು ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ವಾಟ್. ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಓದಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, what our thoughts have made us. So take care about what you think. Words are secondary, thoughts live and they travel far. Exactly ತಾನೇ ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. So you please continue in this direction.
ಯಾರೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ದಟ್. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ this is like, take up one idea, make that one idea your life. So think of it, dream of it, live on that idea. So let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. Tumba important. With this Swami Vivekananda's words, I just tell you what how medical profession is. Next. So want to be a doctor. About doctor, na hope helping anta. They said, please don't talk about how to become a doctor. Go and tell them how to become a good doctor anta. I really liked it. How how you look at doctors, you know. Ella field allu kettavu ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ. But the way how you look at, but I tell you, those who are aspiring to become doctors, any day ನೀವು 10 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿ. This is my experience as I see the human beings. ಪಾಪ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್, you know, that love and affection they always have for the doctor, and ಅದನ್ನ ನಾವು we should respect and definitely don't go with it. That is always there. Next. So this is a question, you know, most of you have that question. I want to be a doctor. Sigata, seat sigata. What would be my CET ranking? Sikadre el sigate. And what do I do? How long should I read or study? And why you become a doctor? Students. Why you have chosen this profession? Service to humanity. I want to serve. Service to humanity is not just by taking medicine, I tell you. There are various other means. Even without doing anything, you can really serve humanity. So that is one thing. Illi nonduvaru atho khayile biddavaru antavarna neevu, of course, you are the first line where you serve. Next. Yeah, all these are answers. What next? So just I showed Dhanvantri because I am talking about the medical profession. Dhanvantri is the God we need to pray for. Next. Yes. To be a doctor, I think you know that it's only MBBS. No. So there are so many degrees that you can take up to become a doctor. MBBS ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ if you have a passion for dentistry, please take up BDS. And it's only MBBS and BDS are the two degrees that make you or qualify you to become a doctor. No. ಈಗ ನಾವು holistic approach ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಯುರ್ವೇದ, homeopathy, Unani, naturopathy, which includes yogic science. All these are different branches of medicine which are given equal importance. ಬಹಳಷ್ಟು ಈಗ BAMS and BHMS and Unani ಎಲ್ಲರೂ all these types of medicines are into picture. No, it is not MBBS. Please think of it. ನನ್ನ ಮಗಳು MBBS ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. I see them as the best group. I say all of you should be together to do something good or best for the suffering. ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್, where you are treating the animals, not human beings, where you are treating the animals. Please think of this also. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್, ಯು ನೋ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಆರ್ 5 in Davangere. So colleges under CET, this is old statistics. You know that in India there are about 398 medical colleges which are registered under Medical Council of India. Karnatakadalli 45 medical colleges ಇದೆ, and still how many are recognized? Not. This is old statistics. Please do not take it. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು whether the Medical Council of India has given permission for that college to start or take admissions ಅಂತ. Next. So MBBS is, you know, is Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Next. So Shashikala, the father of ancient medicine. Next. So once you enter into medical course, I tell you,
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ. ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಯು ಡೈ ಯು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು MBBS ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಿನ್ನೆ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Hippocrates, who is the father of modern medicine. Next. So there are 4 C's that I always say, as they said. Have you taken up this course, or do you want to take this course by choice, by chance, by challenge, by compulsion? Anta? Only if you are taking it by choice, then you can really do good to yourself, to the profession, and to the college where you join. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯು ಸಿ ಹೌ ದೇ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years of studies. ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ real compulsion because I have a nursing home. I have invested 4 crores of rupees. ನನ್ನ ಮಗಳು MBBS ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನಾನು 3ನೇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಾಧೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? So that is the difficulty. So let us not force. Same example how you heard him telling, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದವರು 4.5 ವರ್ಷ MBBS ಓದೋದನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಓದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. your intelligence does not count. Hard work, that is very important. You have to say, yes, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು 10 ಸತಿ ಓದ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಗೋ ಫರ್ದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಪುನಃ MBBS ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ನೌ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಹರ್ಡಲ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ CET. You have to get a ranking. Otherwise, people who have money can get into any of the medical colleges by paying capitation fees. Next. So I'll make CET and then Comet K. These 2. Otherwise, there are a lot of deemed to be universities where Ali ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಬೇಕು MBBS entrance ಗೆ. Duration of the course is 4.5 years. 4.5 ವರ್ಷ ಓದಿದ ನಂತರ is compulsion of 1 year rotatory housemanship ಅಂತ internship. So 1 ವರ್ಷ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ, that is a practice you get. ಅಂದ್ರೆ 5.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. So 5.5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ now you come out, you can be anywhere to start practicing. ಆವಾಗ your degree would be registered by Karnataka Medical Council. So 5.5 ವರ್ಷ. ಇವತ್ತಿಂದ you think of joining the profession at 50. So from now on 21 you get your registration. And what next? If you have taken a seat by CET, so 1 ವರ್ಷ ನೀವು ರೂರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ CET seat, whether it is in a government college or in a private college. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಆ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 1 lakh and then break that bond. ಸೊ ಆ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಹೌದು ಐ ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ 5.5 plus 1 year 6 ಆಯ್ತು. 7 lakhs. This year 7? No, I think MBBS is 1 and PG is 25 lakhs. PG seat ತಗೊಂಡ್ರೆ 25 ಲಕ್ಷ to break the bond. ಈ ವರ್ಷ maybe last year ಇಂದಾನೆ. So you have to pay that much. So if 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ what happens is internship ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ next students will just be thinking of what next. ನಾನು MBBS ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, what should I do next? How do I survive with MBBS among so many doctors who are there ಅಂತ. ಅವಾಗ MBBS ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ಬುಕ್ಸ್. ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ PG CET ತಗೊಳ್ಬೇಕು, PG ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ MBBS. ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಿತ್ MBBS ಆಲ್ಸೋ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ MBBS, yes, you can
can definitely survive. I've seen many of my students, ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ನ ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಜಾಬ್ ಸಹ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 45,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಚೂಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಸ್ ಏನು ಬೇಡ, ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ maybe apparatus and I start practicing. That's also there. Because you have gained knowledge how to treat ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಜನರು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. ಎಲ್ಲೋ ಏರ್ಪೇರ್ ಆದಾಗ ಇಬ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರು ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಪೇ ಯು ಮನಿ, ಬಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಊಟ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲವ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್. ಬರೀ ನೀವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನೋಡಬೇಡಿ, ಸರ್ವೈವಲ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ. ಒಂದೇ ಸಮ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಕಾಲಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. How you look at ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೇ ನನಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾರಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. There is plus and negative also. When you build a hospital with so many sophisticated instruments and spend so much of money, naturally you have to take money from patients who come for what you have spent. Next. So MBBS ಮಾಡುವಾಗ there is no choice of subjects. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆಲ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 13 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಓದಲೇಬೇಕು. MBBS ಆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟನೂ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. MBBS ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ an MD seat or MS seat is becoming very very difficult because ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುವಂತಹ 34,000 ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಟೋಟಲ್ 12,000 ಅಷ್ಟೇ PG ಸೀಟ್ ಇರೋದು. See how the number decreases. Next. This is first year, 1 ವರ್ಷ. Next, second phase. We say first phase, second phase, third phase. And the first phase is for 1 year, 3 subjects compulsory. Only after you pass these 3 subjects, next you are eligible to go for the second phase. Illi cut 6 months over there, you have to be at home. Or you can of course come and learn. So, naakuvare iddu 5 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಎಡವಿದ್ರೆ ಈ ಹರಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಆಡೆಡ್. ಸೊ 4.5 ಪ್ಲಸ್ 1 5.5 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಯರ್ ಹೌಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಹೌ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ವೈ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ನೀವು PUC ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಓದಿರ್ತೀರ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಟಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಆಸ್ Rajendra Naidu and his team who really struggle so hard and give so much interest to teach you people. Atra irodilla ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ನೀವೇ ಕಲಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. Next. Yeah, I told you about this. Next. ಎಲ್ಲರಿಗೂ very important to become a doctor. I tell you, you need to have passion for that and say yes, I'm really going to do something good. Alirodu what we learn, how we learn is we learn first year ಎಲ್ಲ ಅನಾಟಮಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಿರ್ಜೀವರಿಂದ ಸಜೀವರ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅನಾಟಮಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ and the first year dissection theatre, they are the places of worship for us. So how we look at the suffering, the sufferer. So it is between the deceased and the deceased. So ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಗುಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. Then you can be the best. And it is not just the subject that is important. Your other skills also, like communication. You ಯಾರೇ ನೊಂದು ನೋವಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ if you just lend your ears, we say listening is the best communication skill ಅಂತ. So ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So you should have so much of patience. Don't say that I am so busy and the only one, but still you have to do so many things. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ
2 o'clock only I'll have my lunch, or I'll be there at home by 10 o'clock. So choosing a partner also depends. ಅದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸದಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಸದಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ವಿರಸ, ಆ ವೈಮನಸ್ಯಗಳು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಲೀಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we all consider patient as the god. So priest here is the doctor teacher like me. I told you that doctor agar munche from my school days I dreamt of becoming a teacher, but I didn't know I could be a teacher as well as a doctor. I really enjoy my profession of teaching, but of course I'm not teaching kids or children. I teach adults, people who are in the medical college. Next. So medicine is learned on the bedside. So 4 ವರ್ಷ ಓದಬೇಕು. Periodic you have formative assessment like internal assessment, then university exams. So pass ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 50% criteria. Internal assessment ಅಲ್ಲಿ you have to score 35%. Then attendance is compulsory. 75% attendance is compulsory. So it all depends on the colleges. So if you do not attend regularly or don't have 75% at the end, you don't qualify to take or appear for the internal assessment also. So 75% bandre matra we consider distinction, but whatever you get distinction throughout all the subjects, they will not be considered for ನಿಮ್ಮ PG entrance. So basic MBBS ಇವತ್ತು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು MBBS ಮುಗಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4.5 years plus 1 year ಇಲ್ಲಿಂದ plus 1 year bond ನಿಮಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಆರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 5.5 ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 6.5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ PG ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್, MS, MD ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ. So if you take up diploma, it is for 2 years. MS and MD are for 3 years. They're all specialities you can take. ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ DNB ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀವು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೀಮ್ಡ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನಂತರ PG ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ PG ಸೀಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗೇನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, you have to give a bond for 3 years. That 3 ವರ್ಷ PG ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ ಬಾಂಡ್. I'll go serve wherever you put me. ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 3 ವರ್ಷ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 5.5 years plus 1 year 6.5 years plus 3 years ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ MD ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3 years ರೂರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು. ಸೊ MD ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ 30 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್ಸೇ ನೋ ನಾಚಿಕೆ ಏನು ಪಡೋದು ಬೇಡ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಂಡ್ repay that to your parents only by looking after them, not ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಬೈ ಮನಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲವ್ ಕೊಟ್ಟು look after the parents, and so it's a very very long term for you to settle. I am not discouraging you. So once you settle, yes, it goes on. There is no retirement for you in life. Maybe you join a medical college as a teacher. After MD, yes, I'll hope for you. Or you have your own hospital, yes. Or you want to practice in your own way, yes. You want to work for a corporate hospital, yes. If another ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, it all depends on what speciality you take. So that ಆಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಎ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ 65 years. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 70 years. ಸೊ 70 ವರ್ಷ ತನಕ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಿನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಯೋ ತನಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. MD MS ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ MD MS ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಓದ್ತಾರೆ, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ, ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ ಆರ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಆ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಓದ್ತೀರ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಪ್ಲಸ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಟಲ್. ಸೊ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ನಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ MBBS. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ವೇ. ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ 33 years. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ settling in life that you start your practice, and to click in the practice, if you are a salaried person, okay, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪೇಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ
all that skill is within you. No amount of just knowledge you gain. Knowledge irbeku, knowledge jotege all other skills that you should be ruled by the heart, I tell you. Knowledge from your brain, so then you can have the best practice and keep doing the best or good. So it's a long way to go, but I'm not discouraging you, but I'm telling you. ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡವಳು 5 years old, she's already placed somewhere. ಆಗಲೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಾಯ್ತು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ she's earning 30,000 per month. What am I doing? Please don't compare anybody with you or compare yourself with anybody. ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇವನೇ. Yes, but ನಿಮಗೆ ಊಟ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅವಲಂಬಿತರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಸ್ that service what you want to do medical professionally, I feel ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. You can just go along, but decide you have passion. You say yes, my dream is to become a doctor ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗಬೇಡಿ. So somebody may not be doing well. That doesn't mean that you will be like that. Everything depends on you. So it is you who can swim against any of the strong waves that come across. So decide what you want to be, and if you have a passion to become a doctor, please, I encourage, because we really need good doctors and doctors who are just healers. There's no cure anodilla. You will be the best healers, and if you're ruled by the heart, and if you say yes, I want to be a doctor, I want to do something good, and I'll be the best doctor, please take up this profession, and I'll answer all your queries. If you have any of the queries, please come and talk to me, because only few hands which went up for medicine here. I should not be boring with my ideas to the others, and there are already other speakers. And any profession, I tell you, tagoli nim creativity idre nimage whatever you want to do, please proceed, and jeevanakke enu tondre agodilla if you are using that creativity in a really fruitful way. So we have lived, we are born as human beings. I say the life is a question mark between two exclamations. One exclamation is we are born. We didn't know. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಂಗೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್. ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನಾವೇನು ಕತ್ತೆ ನಾಯಿ ನಂದಿ ಕೋಳಿ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ us everything. Then we know once you're born you have to die. Yes, but we don't know when is our return ticket, but that's also an exclamation. So the life is between these two. You may say life is already written. You may not be able to erase, but rewrite it. It is possible. So it is you who decide, and if you have a passion to take up medicine, please take up, though it is slightly of a longer duration. Definitely you can set in your life, and then you can be a good doctor. You can keep doing good, and everybody, other humans or other people definitely respect the doctor profession and be that best doctor. You have already seen so many who are best and follow their path, and I wish all of you the best. I think you're all awaiting, this may have first PU students also. Those who have written CET, I think you're all awaiting the results. I wish all of you the best, and hope to see some of you second PU students as my students also here. All the best. Thank you, madam. Now I call upon Tanveer Ahmed, career